Now we are going to discuss the muscarinic effect on organs. Okay, starting with the first one, that is the heart. Okay. Now, action potential. We have studied the action potential cycle for the neurons. There was depolarization phase and repolarization phase only. दोन phases मध्ये neurons action potential cycle complete होतो. Same story is not applicable for cardiac cells. Okay, there are 5 phases of action potential. Phase 0, 1, 2, 3, 4. These 5 phases represent the complete action potential cycle for cardiac cells. Okay. Now, if we have to use the words, there is rapid depolarization, plateau phase, and repolarization. Okay. These are the 3 group terms which we used in the action potential of heart. Okay. Now, when we are saying that depolarization of cardiac cell or the depolarization in the neuronal membrane, depolarization refers to activation, while repolarization refers to the inactivation process, while hyperpolarization refers to complete inactivation of that cell or the membrane. Okay? So, when we are saying that the SA nodal cells are hyperpolarized, at that time what will be the conclusion? SA nodal cells are completely inactivated. Okay? Now, you got what is meant by depolarization and repolarization. Now, impulse generation refers to the action potential generation. Now, that action potential propagation over the heart, the complete heart, the electrical cells network. Okay. Now, here what happens? The SA nodal cells generate the impulse which travels up to the AV node. From AV node onward, the bundle of His. From bundle of His to the Purkinje fiber. Okay. Now, here what happens? If all the cells are getting somewhere inactivated, all these electrical cells, okay, means SA node, AV node, or the Purkinje fiber, if these electrical cells are getting inactivated, means what? If these are getting hyperpolarized, the impulse generation will be delayed, impulse propagation will be delayed. Okay. As a result, what will happen? The contracting signals are decreased. If contracting signals are decreased, whether heart will contract with that speed? No. Okay. It will not contract with that speed, means your heart rate will be decreased. Okay. Then your cardiogram, the PQRST waves. Okay. Now, when the potential is decreasing, automatically those electrocardiogram is also get affected. Okay. Now here, considering your 4th semester level, I will not recommend you immediately to go to the PQRST segments or those waves. Okay. Limit your study up to these cardiac cells only. Okay. While at the same time keep thorough knowledge of that electrocardiogram. So starting with the heart. Now the effect of muscarinic system on first organ, that is the heart. See here. Now, SA nodal cells, AV nodal cells, and Purkinje fiber. These represents the electrical cells, while the atrial cells and ventricle cells, these represents the contracting or relaxing cells. Okay. Now, when these SA node, AV node, or Purkinje fiber will propagate the cardiac impulse to these cells, then only these will contract. Okay, means हा ग्रुप जो आहे सेल्सचा हे ऑर्डर करणार कॉन्ट्रॅक्शन और रिलॅक्सेशन साठी, आणि देन त्याच्यानंतर हे 2 ग्रुप ऑफ सेल्स हे काम करणार. ठीक आहे. जर ऑर्डरच मिळाली नाही या सेल्सला काम करण्यासाठी तर हे काम करणार आहे का? नो. ओके. सो सायकल स्टार्ट ऑफ इफेक्ट फ्रॉम हियर. ठीक आहे. अंडरस्टँड. SA nodal cell undergo hyperpolarization, means they undergo inactivation. As a result, what will happen? SA node चं काम काय? Impulse generate करण्याचं. ते काम होणार आहे का? नाही. So, rate of impulse generation as well as the intensity of impulse being generated. ठीक आहे. एक तर रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन रिड्यूस होतो आणि जे काही इम्पल्स जनरेट होत आहेत त्यांची इंटेन्सिटी डिक्रीज होती. म्हणजे जो एक पोटेन्शियल असतो इम्पल्सचा, तो जो ट्रिगर होतो सगळीकडे किंवा तो स्प्रेड होतो, त्याची व्हॅल्यू डिक्रीज होती. दॅट रिफर्स टू डिक्रीज इन द इंटेन्सिटी ऑफ इम्पल्स. ओके.
So here it is the effect on the SA nodal cells. Second one is AB node and Purkinje fiber. ठीक है, AB node च्या नंतर bundle of His असतात, bundle of His नंतर Purkinje fibers. So here the muscarinic effect is exerted on AB node and Purkinje fiber. Now what is the effect? The refractory period is increased. ठीक है, I will recommend you to study the refractory period by your own. ठीक है, refractory period म्हणजे शॉर्ट मध्ये सांगायचं झालं तर एक पर्टिक्युलर टाइम असतो की ज्या वेळेस सेल्स फक्त एका ऍक्शन पोटेन्शियललाच रिस्पॉन्ड करणार. म्हणजे इथे काय आहे की कार्डियक ऍक्शन पोटेन्शियल 4 फेजेसचा आहे. ठीक आहे, तर तो 4 फेजेसचा जो टाइम असतो त्याला म्हणणार आपण रिफ्रॅक्टरी पिरियड. ठीक आहे, आणि रिफ्रॅक्टरी पिरियड इन्क्रीज होत आहे म्हणजे काय होत आहे की ते फेजेस जे आहेत ते थोडंसं जास्त वेळ घेत आहेत. म्हणजे एक कार्डियक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ इन्क्रीज होतोय. तर एका मिनिट मध्ये सपोज 72 कार्डियक सायकल्स कंप्लीट होणार होत्या, तर आता एका मिनिट मध्ये 60 और बिलो कार्डियक सायकल्स कंप्लीट होतात. ठीक आहे, नाउ इट इज द इफेक्ट ऑफ increased refractory period. So here what happens, your group of cells which have to order the other cell to contract or relax, now they are getting inactivated, means your heart has completely slowed down. As a result, it could result into bradycardia or cardiac arrest. Bradycardia means totally decrease in the heart rate, while cardiac arrest refers to inability of heart to contract or relax. ठीक है, so it is the effect of muscarinic effect on electrical cells of heart. Then contractile cells, that is the atria and ventricle. Here the complication of muscarinic system exists. Atrial cells ची कॉन्ट्रॅक्टिलिटी डिक्रीज होते, हे आपण कन्सिडर करू शकतो की M2 रिसेप्टर असल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टिलिटी डिक्रीज होती. बट there is a decrease in the refractory period also, means somewhere muscarinic is saying that muscarinic effect is promoting atrial cells to undergo more and more contraction. Okay, so these are the opposite effect, and this opposite effect leads to the atrial flutter of fibrillation, that is presented in the book as non-uniform vagal innervation. ठीक है, इथे नॉन युनिफॉर्मिटी आहे, that is clear. Vagal innervation means what? The vagus nerve, ठीक है, which carries the parasympathetic work. Okay, so that is the non-uniformity in the vagal innervation, and this non-uniformity causes atrial flutter or fibrillation. ठीक है, now ventricles. M2 receptors are not much dense on the ventricular walls. ठीक है, the walls which will constrict or relax. ठीक है, their M2 receptor density is lesser. आता रिसेप्टरच नाहीये तर इफेक्ट ऑब्जर्व होणार आहे का? नो, द इफेक्ट इज लेसर, बट समवेयर रिसेप्टर exists that causes the decrease in the contractility. Okay, so all these represents the muscarinic actions on heart. The second part, the blood. Okay, it is the all the blood vessels have M3 receptor, but not all the blood vessels have parasympathetic innervation. म्हणजे प्रत्येक ब्लड वेसल्स वरती M3 रिसेप्टर्स प्रेझेंट आहे, बट प्रत्येक ब्लड वेसल पर्यंत पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टमचे नर्व्स पोहोचत नाही. ठीक आहे, मग कुठले असे बॉडी पार्ट्स आहे की जिथे पॅरासिम्पॅथेटिक इनर्वेशन एक्झिस्ट करतं? द आन्सर विल बी फेस, नेक अँड स्किन. Magnetic innervation is exist at face, neck and skin. Now what will happen? The blood vessels which are located at these regions have M3 receptor. On activation of this M3 receptor by acetylcholine, which is released by the parasympathetic nerves, will cause the activation of calcium calmodulin pathway. This pathway, with the help of arginine, secretes or releases nitric oxide inside the blood vessels, which causes the vasodilation. Okay, so here we have completed blood and heart. Okay, now थोडासा एक लॉजिकल पार्ट डेव्हलप करा. हार्टची वर्किंग डिक्रीज झालेली आहे and blood vessels relaxed, means your cardiovascular system is slowed down. This part you have to understand very properly. It will be needed in 5th semester. ठीक है, पूर्ण 5th सेमेस्टर या दोन कॉन्सेप्ट वरती बेस्ड आहे. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज muscarinic actions on smooth muscles and glands. ठीक है,
Now here what happens, all the smooth muscles are constricted, especially those which are present in GIT, respiratory system and the ureter. Okay. Now in case of GIT, what will be the consequence? The peristalsis will be increased. Okay. Now when we are saying that the respiratory smooth muscles are constricted, okay, it refers to bronchoconstriction. Okay. Now if you are a normal person, that will be fine, but when the patient is asthmaticus, okay, means patient is suffering from asthma. अस्थमा म्हणजे काय होतं की सिम्पली ब्रीदिंग मध्ये एक डिफिकल्टी क्रिएट होते. ठीक आहे. नाउ द एअर ट्यूब्स आर समवेअर नॅरो, म्हणजे एअर ट्यूबचा जो डायमीटर असतो तो कमी होतो. त्याच्यामुळे काय होतं की जो एक ऑक्सिजनचा लोड रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये जाणार होता तो कमी झाला होता. ठीक आहे. हे होतं अस्थमाच्या पेशंट मध्ये. नाउ व्हेन अस्थमाच्या पेशंट मध्ये आता आपण ब्रोंकोकन्स्ट्रिक्शन प्रमोट करतोय. ठीक आहे. बिकॉज ऑफ पॅरासिम्पॅथेटिक इनर्वेशन. Already decreased diameter of respiratory air tubes is again more decreasing. Now what will happen? Will that respiration म्हणजे ऑक्सिजन आतमध्ये जाणार आहे का पूर्ण? No. ठीक आहे. So here what happens? The asthma attack is triggered. ठीक आहे. Or bronchospasm is created. It depends on the severity of asthma of that patient. ठीक आहे. म्हणजे अस्थमा मध्ये हा इफेक्ट फेवरेबल नाहीये. ठीक आहे. Then glands. Both these effects are executed by the M3 receptor. In case of muscles, constriction occurs. Now, in case of glands, the secretion occurs. ठीक है. Now here there are exceptions. म्हणजे parasympathetic innervations हे तीन ठिकाणी होऊ शकते. ठीक है. म्हणजे parasympathetic nerveच्या एंडिंग से की जिथून acetylcholine रिलीज होणार आहे ते parasympathetic innervation इथे एक्झिस्ट करत नाही. So on activation the lacrimal secretion will occur, salivation will be there, sweating will be there. ठीक है. But pancreatic secretion, biliary secretion and milk secretion will not be increased. Okay. So these are the muscarinic action on glands. Okay. Now we have to discuss the muscarinic action on eyes. Before that you must know where the iris exists, where the lens exists, what is mean by ciliary muscles, what is mean by trabecular meshwork, okay, and what is the anterior and posterior chamber. Because of M3 receptor activation, the contraction of circular muscles of iris occurs, which results into the miosis, as well as the contraction of ciliary muscles occurs, which results into the spasm of accommodation. Okay. Now let me explain. Here, ciliary muscles basically holding our eyes from these directions. Okay. Now some muscles are holding like this. Okay. Now these are relaxed. That's why we can move our eyeballs from left to right. But when these muscles holding these eyeballs are constricted, they are strong or they are tight, at that time it will not be able. I will not be able to move my eyeballs easily. That is nothing but the spasm of accommodation. ठीक है. Now it is clear to you now. At the same time, what is meant by intraocular tension? Here the accumulation of fluid inside the eyeballs or that chambers that causes the rise in the pressure. ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल देतो, खूप सिंपल. होळीच्या वेळेस ते रबर बॉल्स आपण बऱ्याच वेळेस यूज करतात फेकून मारण्यासाठी ते रबरचे. ठीक आहे. जेवढं तुम्ही पाणी भरणार तेवढं त्या बॉल मध्ये प्रेशर इन्क्रीज होणार. नाउ सेम इज अप्लाइड टू युअर आईज. व्हेन दॅट सिक्रेशन आर इन्क्रीज्ड, ठीक आहे, दॅट ॲक्वियस ह्युमर, द वर्ड त्याच्यासाठी यूज केला जातो, दॅट इज द ॲक्वियस ह्युमर. द ॲक्वियस ह्युमरचं कंटेंट जेवढं जास्त इन्क्रीज होणार त्या आयबॉल्स वरती प्रेशर तेवढा जास्त इन्क्रीज होणार. ठीक आहे. नाउ अगेन वन मोर इझियर एक्झाम्पल. इफ समहाउ यू आर त्या रबरच्या बॉल्स मधून जे होळीच्या वेळेस यूज होतात फ्लुइड तुम्ही कमी करतात तर त्यावेळेस प्रेशर पण कमी होणार. सो हियर ऑल्सो दॅट इंट्राऑक्युलर टेन्शन विल बी डिक्रीज व्हेन दॅट ॲक्वियस सिक्रेशन ऑन ॲक्वियस ह्युमर इज मूव्ड आउट ऑफ दॅट चेंबर्स. ठीक आहे. नाउ हाऊ इट विल ऑकर, ठीक आहे, हे आपण ग्लाउकोमाच्या स्टडी मध्ये डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. Now the cholinergic agents, which are also known as cholinergic agonist or parasympathomimetics. Now on the basis of nature of action or the mechanism of action,
These are divided into two categories. The first one is directly acting and another one is indirectly acting. Now, in case of directly acting, what happens? These agents directly go and act on the muscarinic or nicotinic receptor. That's why they are known as the directly acting. In case of indirectly acting, these agents, which are not written here, they causes the increase in the levels of acetylcholine, and that increased level of acetylcholine or those acetylcholine molecules shows the effect. Means somewhere indirectly effect is obtained. That's why these are known as indirectly acting agents. Come to the directly acting part. Here, these agents are classified into two types on the basis of their chemistry: the cholinesters and the alkaloids class. Now, cholinesters, okay, the prototype is acetylcholine. Okay. Now we know that acetylcholine suffers from one drawback. When it is released from the nerves, it is immediately metabolized by an enzyme which is known as cholinesterase. You know that these agents are going to be metabolized by cholinesterase. Now what will you do? It should be or it must be given in high dose when they have to be used. Okay? Generally agents जेव्हा यूज केले जातात त्यावेळेस त्यांचा higher IV dose हा दिला जातो. ठीक आहे? Now then the alkaloidal section. Here the prototype is pilocarpine. ठीक है? Muscarine, nicotine it is not used. ठीक है? Pilocarpine is the prototype of alkaloidal category, which is a directly acting muscarinic, directly acting cholinergic agent. ठीक है? So now discussing pilocarpine in detail, it is used as a miotic. ठीक है? Miotic means what? Meiosis means what? That is the constriction of pupil. How it occurs? Because of contraction of circular muscles of iris. How? Because of activation of M3 receptor. ठीक आहे? आपण रिव्हर्स मध्ये एक पॉइंट एनलिस्ट केला. म्हणजे पिलोकार्पिन जेव्हा टॉपिकली अप्लाय केला जातो आईज वरती, टॉपिकल इन्स्टिलेशन इनटू आईज, this activates the M3 receptor on circular muscles of iris that causes constriction of pupil, and that is nothing but the miotic effect. So for this effect the pilocarpine is used. ठीक है? Generally eye drop forms मध्ये use केला जातो. Now pilocarpine shows this effect for about 4 to 6 hours. After that 6th hour you have to again instill the pilocarpine into the eyes. ठीक है? Now when you will need the miotics, ठीक है? Miotics ची गरज केव्हा पडते? First use will be in case of glaucoma to decrease the intraocular tension. ठीक है? Because of that constriction part and promotion of म्हणजे ते aqueous humor secretory effect जो मिळतो, ठीक है? त्याच्यामुळे पिलोकार्पिनचा यूज तिथे प्रेफर केला जातो. अपार्ट फ्रॉम दॅट, ठीक आहे, एक रिफ्रॅक्शन टेस्टिंग म्हणून एक पार्ट आहे. ठीक आहे? रिफ्रॅक्शन टेस्टिंग म्हणजे काय की जिथे मिडरियासिस देन मायोटिक फॉलोड बाय मिडरियासिस हे अल्टरनेटिव्हली इंजेक्ट केले जातात किंवा टॉपिकली अप्लाय केले जातात. त्या केस मध्ये ऍज अ मियोटिक म्हणून पिलोकार्पिनचा यूज होतो. आफ्टर दॅट देयर आर कॉर्नियल अल्सर्स. ठीक आहे? कॉर्निया द पार्ट ऑफ आय, ठीक आहे, एनाटॉमी मध्ये दिसते. कॉर्नियल अल्सर्स मीन्स व्हॉट? तिथे म्युकस सिक्रेशन होतं आणि एक ऍडेजन क्रिएट होतं. ठीक आहे? आता तो ऍडेजन जर का ब्रेक करायचा असेल त्या एनाटॉमिकल रिजन मध्ये तर तुम्हाला पुन्हा मिडरियाटिक्स अँड मायोटिक्स अल्टरनेटिव्हली द्यावे लागतात. ठीक आहे? मीन्स मसल्स मध्ये जो एक ऍडेजन क्रिएट झालेला आहे, ठीक आहे, त्याला एक रिलॅक्स करा, पुन्हा कन्स्ट्रिक्ट करा. अशा प्रकारे ते अल्सर दॅट कॉल्ड ऍडेजन is broken down. So these three are uses of pilocarpine as a miotic. ठीक है? And pilocarpine is a prototype of alkaloidal category. The previous slide you have seen that there are two categories of parasympathomimetics: directly acting agents, okay, and indirectly. In case of directly acting agents, the drugs are classified into the two categories: cholinesters and the alkaloids. Okay, what was the drawback of that? Those cholinesters, those were metabolized by an enzyme that is the acetylcholinesterases. Now what happens when in the body, because of parasympathetic stimulation, the neurotransmitter acetylcholine was released. It acts on the receptor and diffuses away from the receptor, but as soon as it was released, one enzyme come into the action, and that is the acetylcholinesterases.
this acetylcholinesterase enzyme possesses two important sites, or that active region or the active metabolizing region of this enzyme have two sites, anionic site and esteric site. Okay, it was about the enzyme. Now here this part represents the structure of acetylcholine. Now see, anionic site means negative charge, and here quaternary nitrogen means positive side on the acetylcholine structure. What happens? There is a generation of electrostatic attraction between this positively charged nitrogen and anionic site, which is formed by the amino acid glutamate. Okay? Now once these comes nearer, immediately what happens? At the esteric site, two amino acids present, histidine and serine. This histidine activates serine for nucleophilic attack on this acetyl part. Okay, what is happening? Histidine is activating serine for nucleophilic attack on acetyl part. Okay, so serine performs a nucleophilic attack on this acetyl group of acetylcholine structure. Now what happens? There is the acetylation of serine amino acid. Okay, now here let me explain more. Okay, now this enzyme now is presented as the acetylated enzyme. आता इथे थोडंसं आउट ऑफ बॉक्स एक एग्जांपल देऊया. ठीक आहे. नाउ व्हाट हॅपन्स इन कॉलेज. ठीक आहे, आपला एक पर्टिक्युलर ग्रुप असतो. ठीक आहे, एका ग्रुप मेंबर वरती कोणी कमेंट केली तर आपण ती सगळ्या ग्रुप वरती कमेंट केली असं कन्सिडर करतो. ठीक आहे. नाउ सेम कन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर. इफ serine is getting attached with the acetyl group, means we are saying acetylation, or complete enzyme is getting acetylated. So at this point, that acetylcholinesterase in the book represented as the acetylated enzyme. Now after acetylation of enzyme or acetylation of serine, this complex of acetylcholine and enzyme reacts with the water. After reaction with the water, the choline is release free and acetic acid is released. Okay, so here breakdown occurs. The acetic acid part is separated and choline part is separated. This choline is further reuptaken into the neurons. Okay, so in this way the acetylcholine is metabolized, and all those drugs belonging to the cholinesterase part also. Okay, now at the same time there are agents which are indirectly acting. ठीक है, those are carbamates and organophosphate. ठीक है. One point is missed. We have written there that acetylated enzyme was reacting with the water, and then choline molecule and the acetic acid was produced. Now at this moment the enzyme also releases free. Okay. Now generally what happens in natural cases when acetylcholinesterase is reacting with acetylcholine, this reaction occurs very fast, in a fraction of seconds. Okay? And that enzyme is released immediately, which is available to act on the next acetylcholine molecule. Okay? Now we are discussing the indirectly acting cholinergic agents. Okay? Now indirectly acting means what? This acts on the enzyme, that is the acetylcholinesterase. This basically inhibits this enzyme. ठीक आहे. आता acetylcholinesterase इनहिबिट केलं तर काय होणार? acetylcholine ऑटोमॅटिकली प्रिझर्व्ह राहणार, त्याचं मेटाबॉलिझम होणार नाही, आणि तो acetylcholine पुढे चालून मस्करेनिक किंवा निकोटिनिक ऍक्शन्स प्रोड्यूस करेल. ठीक आहे. सो इन दिस वे these agents act. ठीक आहे. सो देयर आर टू कॅटेगरीज, द कार्बामेट्स अँड ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स. ठीक आहे. acetylcholineच्या मेटाबॉलिझम मध्ये एक स्टेज आली होती जेव्हा आपण म्हटलं होतं की दॅट एन्झाइम इज acetylated. ठीक आहे, मीन्स acetylated enzymes. So when you are using the carbamates as an agent, ठीक है, carbamates when react with the serine, at that time we have to say the carbamylated serine or carbamylated enzyme. But when you are using the organophosphate, at that time you have to use the word that is the phosphorylated. Here difference exists. ठीक है, अपन अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग्सचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे स्ट्रक्चर वाइज. ठीक आहे, कार्बामेट्स अँड ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स. ठीक आहे, ऑर्गॅनोफॉस्फेट फॉर्म्स स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन. ओके, द कोवॅलेंट बॉन्ड. ठीक है, and discussing indirectly acting agents means anticholineesterases. You have seen the table of classification. ठीक है.
Now pharmacological actions. How the anticholinergic produces pharmacological actions, or how they produces therapeutic effect? The answer will be by potentiation of acetylcholine. Okay? They protect acetylcholine from metabolism by cholinesterase enzyme. Okay? Very simple explanation. And then later on effects are produced. Before moving to the effect, one more classification you have to study about these drugs is the lipid soluble and lipid insoluble based classification. Okay? One classification is given in the book, that is on the basis of their chemistry. Okay? That is the organophosphates and carbamates. Okay? The classification is presented here. And now what we are looking on the board, that is the lipid soluble and insoluble based classification. Here drugs are physostigmine, rivastigmine and organophosphate. Okay? All these are lipid soluble. While one exception to organophosphate is ecothyrophate, that is lipid insoluble agent. Okay? Means hydrophilic drug. Other agents are neostigmine, pyrrolostigmine and ambegonium. Okay? Now there are two types of parasympathetic receptor, muscarinic and nicotinic. These agents will show action on both muscarinic and nicotinic receptor, including the central nervous system's receptor. Okay? Because these will be able to cross the blood-brain barrier. Why? Because of their lipid solubility. Okay? They will enter into the brain and produce the therapeutic effect on the basis of M1 receptor located there. This section, lipid insoluble. It will also show the muscarinic and nicotinic effect, but one exception is there. This cannot show the effects on CNS because of lipid insolubility. They cannot cross the blood-brain barrier. Now, the pharmacological actions of acetylcholinesterases. Okay? Ganglia, CVS, CNS and skeletal muscles. Okay? On these four parts, you have to study the effects of acetylcholinesterases. Okay? Now, first of all, we will discuss the ganglia. Ganglia म्हणजे काय? तर group of cell bodies. Cell body कुठून येतं? It is a structural part of neuron. ठीक आहे? There are two effects, okay, the consistent depolarization and persistent depolarization. One word is common, that is the depolarization, means activation of ganglia will be there. If you have given the normal dose, at that time consistent depolarization will be there. Okay? What is meant by consistent depolarization? एका particular frequency नंतर तो part पुन्हा activate होणार. That refers to the consistent. एक वर्ड बऱ्याच वेळेस यूज केला जातो, द कन्सिस्टन्सी. ठीक आहे, नियमितता. ठीक आहे, इथे काय होणार, एका पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी नंतर पुन्हा पुन्हा ते गँग्लिया ऍक्टिव्ह होतील. ठीक आहे, आता डिपेंड करेल की त्या गँग्लिया पासून जो पुढे आउटफ्लो होतोय, ठीक आहे, सेल बॉडी नंतर कुठला पार्ट येतो, एक्झॉन. एक्झॉन म्हणजे काय, इफेक्टिव्ह किंवा आउटपुट ब्रांच ऑफ न्यूरॉन. ठीक आहे, आता ते आउटपुट ब्रांच नेमकी सिंपॅथेटिक सिस्टमला बिलॉंग करते किंवा पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टमला बिलॉंग करते, हे थेट त्याच्यावरून ठरवले जाईल की पुढे काय होणार. ठीक आहे, बट ऍक्टिव्हेशन विल बी देअर. सो ऍट नॉर्मल डोस consistent depolarization occurs. Now the persistent depolarization. ओके, persistent depolarization म्हणजे काय, एकदा जर का ती गँग्लिया ऍक्टिव्हेट झालं तर दॅट विल रिमेन इन द ऍक्टिव्हेटेड फॉर्म. That refers to the persistent depolarization. So here you have to understand these two words, the consistence and the persistence. Okay, so persistent depolarization is obtained when the high dose of anticholinergic is given. Okay, now because of this persistent depolarization, the neurotransmission is blocked. Okay, not muscular, only the neurotransmission is blocked. म्हणजे जे कम्युनिकेट करायचं असतो अक्रॉस द सिनॅप्स, ठीक आहे, ते ब्लॉक होऊन जातं. ठीक आहे, सो देयर विल बी नो इफेक्ट. देन द सीरियस
कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टम. इथे कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टम वरती जो इफेक्ट दाखवलेला आहे दॅट इज इन टर्म्स ऑफ हार्ट रेट. ठीक आहे. नाउ we know there are M2 receptors located on the heart. Okay, because of these M2 receptor the heart rate decreases. ठीक आहे. ते रिकॉल करा सगळं जे आपण ऍसिटिलकोलिन मध्ये M2 रिसेप्टर मध्ये स्टडी केलं होतं. पूर्ण ओव्हरऑल इफेक्ट काय होता? डिक्रीजिंग. सो डिक्रीज इन द हार्ट रेट. इट इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अँटीकोलिनिस्टरेजेस. ओके. नाउ द इनडायरेक्ट इफेक्ट. आता इथे थोडंसं कॉम्प्लेक्स आहे. पुन्हा आपण जाऊया गॅंग्लियावरती. गॅंग्लियाच्या वेळेस काय सांगितलं होतं? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी. त्याच्यानंतर काय असणार? एक्झॉन. एक्झॉन म्हणजे काय? आउटपुट ब्रांच. आता ही आउटपुट ब्रांच नेमकी पॅरासिम्पॅथेटिकची आहे किंवा सिम्पॅथेटिकची आहे त्याच्यावरून नंतर येणारा इफेक्ट हा ठरवला जातो. आता सपोज इफ दिस आउटपुट ब्रांच बिलॉंग्स टू सिम्पॅथेटिक सिस्टम म्हणजे या गॅंग्लियामधून सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो होतोय. आता सिम्पॅथेटिक म्हणजे काय? ऍड्रिनर्जिकचा पार्ट. ठीक आहे. ऍड्रिनर्जिक म्हणजे कोलिनर्जिकच्या अपोजिट इफेक्ट दाखवणार. सो व्हॉट विल बी द इफेक्ट? देयर इज इन्क्रीज इन द हार्ट रेट. ठीक आहे. हो बट ठीक आहे कॉन्ट्रॅक्टिलिटी वरती पण इफेक्ट होतात काही. ठीक आहे. सो द ओव्हरऑल इफेक्ट बिकॉज ऑफ अँटीकोलिनिस्टरेजेस ऑन कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. आपण कुठल्याही एका डायरेक्शनला याला पुश नाही करू शकत. The third part is on the CNS. CNS मध्ये M1 receptors असतात. If that anticholinesterase is able to cross the blood-brain barrier and reach the M1 receptor, then what it will do? It will enhance the cognition. Cognition म्हणजे काय? 3 वर्ड सांगितले होते मी. Thinking, memory, learning. ठीक आहे. All these three are enhanced. Means you cannot do की म्हणजे आपण म्हणजे स्टडी करताना अँटीकोलिनिस्टरेजेस नाही घेऊ शकत. ठीक आहे. दॅट इज द डिफरंट पार्ट. सो इन केस ऑफ ऍडल्ट्स ठीक आहे ओल्ड एज पेशंट्स ठीक आहे म्हणजे ज्यांचं खूप जास्त वय झालेलं आहे त्या केसेसमध्ये ऍसिटिलकोलिनचे लेवल डिक्रीज होतं. ऍसिटिलकोलिनची लेवल डिक्रीज झाली म्हणजे काय होणार? कॉग्निशन पण डिक्रीज झालं. मीन्स दे कॅनॉट थिंक प्रॉपरली और दे विल नॉट बी एबल टू मेमराइज एव्हरीथिंग. ओके. दिस हे तर सगळ्यांना माहिती. ठीक आहे. आफ्टर द एज ऑफ 25 समवेअर द लर्निंग कॅपॅसिटी इज मच मोर रिड्यूस्ड. ठीक आहे. दॅट इज ड्यू टू द that environment of acetylcholine inside the brain. ठीक आहे. सो डिस्कसिंग द अल्झायमर डिसीज जिथे ड्रास्टिकली acetylcholineच्या लेवल्स कमी होतात, खूप जास्त कमी होतात. सो पेशंट इज नॉट एबल टू मेमराइज प्रॉपरली. त्या केसेसमध्ये अँटीकोलिनिस्टरेजेस हे यूज केले जातात ऍज अ कॉग्निशन एनहान्सर. ठीक आहे. ऍज अन अँटी अल्झायमर ड्रग. Next effect we have to discuss on skeletal muscles. Now recall the nicotinic receptor. There were two types, nicotinic muscular and nicotinic neural. Nicotinic muscular receptor चं काम काय होतं? skeletal muscles चं contraction. हा इथे skeletal muscles दिलेले आहेत. Don't confuse with the smooth muscles. ठीक आहे. हे जनरली क्वेश्चन सॉल्व करताना खूप म्हणजे कन्फ्युजन क्रिएट करतात. ठीक आहे. आपण हे स्केलेटल मसल सोबत डिस्कस करतो. नाउ न्यूरॉन्सच्या नंतर जेव्हा मसल्स असतात त्या पर्टिक्युलर रिजनला आपण म्हणणार न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन वेअर द न्यूरॉन इज कनेक्टेड विथ द मसल. नाउ फ्रॉम मसल्स if acetylcholine is released on that skeletal muscle it will act on nicotinic muscular receptor and it will cause the constriction of skeletal muscles. Now here what happens? You have given the anticholinesterase. The acetylcholine is released, त्याचा मेटाबॉलिझम नाही होणार and it will cause accumulation or more and more activation of nicotinic muscular receptor. Again here also two words are there, consistent activation, persistent activation. When there is a consistent activation of neuromuscular junction that will cause the twitching and fasciculation. ठीक है. आता याला शब्दांमध्ये एक्सप्लेन नाही करता ना, you can search it on the net what is meant by twitching and fasciculation. The next one is persistent activation of neuromuscular junction. Because of this what happens? The next acetylcholine will not be able to act. That will result into the blockade of neuromuscular junction and at the end paralysis. Okay. Now
D-tubocurarine. Sorry, that is not part. Okay, now we will move toward the uses of the cholinergic agents. This belong to both anticholinesterases also and our cholinergic, directly acting cholinergics also. Okay, 7 uses है. You have to first of all enlist them. ठीक है. फार्मेकोलॉजी मध्ये जेव्हा तुम्ही युजेस स्टडी करणार आहे, जेव्हा तुम्ही कुठल्या पर्टिक्युलर ड्रगच्या टॉक्सिसिटी किंवा टॉक्सिक इफेक्ट स्टडी करता, द फर्स्ट सजेशन विल बी टू एनलिस्ट देम. ठीक आहे, पहिले एनलिस्ट करा प्रॉपरली, सेपरेट करून. ठीक आहे, पॅराग्राफ मध्ये जर का मिक्स फॉर्मॅट मध्ये दिला असेल तर त्याला सेपरेट करा आणि नेक्स्ट स्लाइड्स मध्ये त्याला एनलिस्ट करा आणि देन त्याच्यानंतर स्टडी करा. So there are 7 uses. First one as a meiotic, Myasthenia gravis, post-operative paralytic ileus, post-operative decurarization, cobra bite, belladonna poisoning and Alzheimer's disease. Meiotic. We have discussed meiotic with the pilocarpine. ठीक है? When that directly acting alkaloids when were written on the board, at that time I have explained you about the meiotic. Meiotic म्हणजे काय, बेसिकली सर्क्युलर मसल्स ऑफ आयरिस कन्स्ट्रिक्ट होतात, त्याच्यामुळे प्युपिल्स ची साइज डिक्रीज होते, which results into the meiosis. Meiosis is nothing but what? Decrease in the pupil size. आता इथे as a meiotic it will be used in glaucoma, in refraction testing and in case of corneal ulcer. Okay, means your cholinergic agents are used as a meiotic in these cases. ठीक है, मीन्स या केसेस मध्ये ते मायोटिक इफेक्ट दाखवणार आहे. ठीक आहे, and respective benefit is obtained here. Now the Myasthenia gravis. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder. ठीक है, where the antibodies are directed toward the nicotinic receptor. आता which nicotinic receptor, इथे confusion exist होते जनरली जेव्हा तुम्ही फर्स्ट म्हणजे असं पहिल्यांदा हा चॅप्टर स्टडी करतात. सी, निकोटिनिक रिसेप्टरचे 2 टाइप्स होते, एक निकोटिनिक मस्क्युलर अँड निकोटिनिक न्यूरल. मिस्थेनिया ग्रॅव्हिस हा मसल्सशी रिलेटेड डिसीज आहे, तर मग अँटीबॉडीज कुठे डायरेक्ट होणार, दॅट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द निकोटिनिक मस्क्युलर रिसेप्टर. नाउ हियर द antibodies when directed toward the nicotinic muscular receptor, they are desensitized or destroyed. ठीक है, now acetylcholine जेव्हा रिलीज होणार त्यावेळेस तिथे रिसेप्टरच नसतात, सो स्केलेटल मसल्स विल नॉट बी कॉन्ट्रॅक्ट. ठीक आहे, आता जेव्हा मिस्थेनिया ग्रॅव्हिस हा डिसीज स्टार्ट होतो तर त्यावेळेस हे सपोज शोल्डर्स आहे, मीन्स लिम्ब, जो वरच्या साइडचा पोर्शन आहे बॉडीचा, फेस, आईज, आयलिड्स, pharynx. Okay, these muscles are affected first and then later on the respiratory muscles and other skeletal muscles are affected. ठीक है, now what are the medicine. ठीक है, आता इथे मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होत नाहीये तर त्यावेळेस तुम्ही काय करणार की फोर्सफुली काहीतरी मसल कॉन्स्ट्रिक्टर देणार. मग स्केलेटल मसल मध्ये कुठले कॉन्स्ट्रिक्टर आहे आपल्याकडे इथे, दोज विच आर अँटीकोलिनर्जिक एजंट्स. ठीक है, सॉरी, दोज विच आर anticholinesterases which will increase the availability of acetylcholine and that acetylcholine will act on nicotinic muscular receptor. ठीक है, so neostigmine is used. After the neostigmine, pyridostigmine is one available option but that is not the cure. ठीक है, इथं प्रॉब्लेम कशामुळे होतोय, निकोटिनिक ज्या अँटीबॉडीज, अँटी निकोटिनिक रिसेप्टर अँटीबॉडीज जे तयार होत आहेत त्याच्यामुळे. सो हियर द बेस्ट ऑप्शन विल बी द यूज ऑफ इम्युनोसप्रेशन. Corticosteroids. Okay, you have to remember this word, corticosteroids, then azathioprine, then cyclosporine. These are the immunosuppressants which used in the Myasthenia gravis. आता immunosuppressant म्हणजे काय, बेसिकली अँटीबॉडी कशाला रिप्रेझेंट करतं, इम्युनिटीला, and if some medicines are inhibiting the antibodies, those will be considered as immunosuppressant. ठीक है, so when the corticosteroids are given, the blood levels of these antibodies are decreased. ठीक है, so as a result those nicotinic muscular receptor are again starts to regenerate or develop. ठीक है, and their density is increased on the skeletal muscles. ठीक है, so patient will able to do the movement associated with the skeletal muscles. ठीक है, but what is the problem, the corticosteroids
म्हणजे कॉर्टिकोस्टेरॉइडचा इफेक्ट येण्यासाठी एक साधारणतः 1 ते 3 महिन्याचा वेळ लागतो. When you are using the azathioprine and cyclosporine, the time which is required for onset of or the beneficial effect is 1 year. ठीक आहे, हे दोन ड्रॉबॅक सफर करावे लागतात. Now one more option is there, the plasmapheresis. ठीक आहे, you have this word routinely in the present days on the news. ठीक आहे, सध्या तुम्ही हे वर्ड भरपूर ऐकताय, प्लाझ्मा थेरपी. Now here what happen, the antibodies from the plasma are removed. ठीक है, basically this plasma therapy or the plasmapheresis related concept were developed in I think 1920 or 1990 something, 1919 किंवा 1920 मध्ये, and in the US it was used as a therapeutic purpose or as a routine purpose in 1960. म्हणजे 1960 मध्ये हे US मध्ये रुटीन मध्ये आलं होतं. ठीक आहे. So it was about the myasthenia gravis. Now next two uses, post-operative paralytic ileus, post-operative decurarization. इथे एक वर्ड येतोय, post-operative. The after surgery ज्या कंडिशनला रिप्रेझेंट करतं that is the post-operative. Means ऑपरेट केले पेशंटला, पेशंटचं ऑपरेशन झाले, that refers to post-operative. ठीक आहे. Now post-operative paralytic ileus, again here paralysis. ठीक है, means muscles are not able to constrict. Ileus somewhere associated with the GIT. Now here surgery नंतर जेव्हा मसल कंस्ट्रिक्ट होत नाही तर त्यावेळेस तुम्हाला अँटीकोलिनिस्टरेजेस एजंट्स द्यावे लागतात. And here the neostigmine is used. ठीक है, it breaks that paralytic part. म्हणजे ब्रेक म्हणजे तो जो पॅरालिसिसचा एक प्रॉब्लेम होता त्याला ब्रेक करतो. ठीक है, means those skeletal muscles now are those muscles are now able to constrict. ठीक है. Then post operative decurarization. आता decurarization means removal of curarization effect. Recall the nicotine. ठीक है, तुम्ही बुक मध्ये स्टडी केलं असेल की मस्कॅरिनचा अँटागोनिस्ट जो आहे तो आहे ऍसिटिलकोलिन. फॉर निकोटीन द अँटागोनिस्ट इज the detubocurarine. ठीक है. Now during the surgery during the surgery what happens, intentionally some skeletal muscles relaxant are given. ठीक है, हे skeletal muscles relaxant drugs ला curare mimetic agents असं म्हटलं जातं. ठीक है, and this process is known as the curarization. Now surgery has been done, operation complete झालेलं आहे. Now after the operation means post operative. आता त्या पेशंट मध्ये तर that curare mimetic drug as it is किंवा त्याचा इफेक्ट as it is persist करतोय. ठीक आहे. सो हा curare mimetic किंवा curarization इफेक्ट रिमूव्ह करणं म्हणजे detubocurarization. ठीक आहे. मग आता आपण आधी कोणता एजंट दिला होता, निकोटिनिकचा अँटागोनिस्ट सिमिलर ड्रग. नाउ व्हॉट यू विल डू राइट नाउ, निकोटिनिकचा सिमिलर ड्रग दॅट विल बी द अँटीकोलिनिस्टरेजेस. ठीक आहे, जे प्रमोट करणार ऍसिटिलकोलिनला, दॅट विल ऍक्ट ऑन द स्केलेटल मसल अँड विल हेल्प इन द contraction of skeletal muscle. So this effect is known as the post-operative detubocurarization. Other three uses are cobra bite, belladonna poisoning and Alzheimer disease. Cobra bite again इथे काय होतं की the skeletal muscle relaxant जे असतात सबस्टन्स वेनम मधले ते बॉडीला अफेक्ट करतात आणि ते जर का रिमूव्ह करायचं असेल तर तुम्हाला स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्टिंग एनहान्सर म्हणजे निओस्टिग्मिन द्यावं लागेल. Belladonna poisoning, here Atropa belladonna, the antagonist of acetylcholine on the muscarine. ठीक आहे, तर त्याची पॉइझनिंग झालेली आहे. सो त्याचा अपोजिट इफेक्ट कोणाचा आहे, ऍसिटिलकोलिनचा. मग ऍसिटिलकोलिन साठी तुम्हाला काय द्यावं लागेल, कोलिनर्जिक एजंट्स. अल्झायमर्स डिसीज वी हॅव डिस्कस्ड. ओके, सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक एजंट्स. ठीक आहे. नाउ इफ समवेअर कन्फ्युजन इज बीन देअर, ठीक आहे, तर त्यावेळेस हे व्हिडिओ ऑन करा आणि बुक मध्ये रीड करा. ठीक आहे, इमिजिएटली तुम्हाला सगळं कळून जाईल. थँक्यू.